In 1918, when we got independent, he was one of those people who made us. But I should remind you about something that after 2 years, when the Red Army was in Armenia, Daragin Nishter stood by and said, "We are not going to give you our areas." And he was in the northern part of Armenia, came to Syunik, even if he was born in Nakhichevan, the area of Artsakh. Remember, I was telling you about. So he came to Syunik because he thought that Syunik is much more important than Nakhichevan. Just imagine Syunik is a head of a person. No head, no person. Same Syunik for us. No Syunik, no Armenia. That's it. And he sat there for 2 years because all the Red Army, Russian Red Army, occupied. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ സുവനീർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കേബിൾ കാർ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു വലിയൊരു കോട്ട പോലുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഈ കാണുന്നത് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മൊണാസ്ട്രി ആണിത്. ചൂട് നല്ല ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. Зайдем внутрь, я хочу вам показать эту маленькую часовню. Она сейчас в полуразрушенном виде, но это самое старое здание, которое есть на этой территории. Датируется 4 веком. Оно именуется Евстахием, святой Евстахий. Святой Евстахий был один из 73 учеников Христа, который прибыл в Армению сюда, в язык святых, он здесь жил 10 лет его могила, и в его честь вот просто для христианства решили построить эту маленькую часовню, именно на его могиле. Пойдем дальше. Բայց ինձ կա շշով։ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു മൊണാസ്ട്രിയാണ്.
ഈ കേബിൾ കാറൊക്കെ വന്ന് എൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മനോഹരമാണ് നിർമ്മാണമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറാം. Let's start with it. But you see, of course, it's gonna be the first one, Armenian group. I will wait you after 20 minutes under the tree. Georgian, higher Monastery had put the bank. Tsano Bays, next Arita, this is Wasam Anglani Hamarbot, such so you have more free time, 20 minutes, and I will wait you under the tree beside the church. Okay? That's good. Մենք 20 րոպեից կրենք։ Всё, շատ լավ։ Կարող եք մինչև դիթանը մտնել, դիթանը մտնել։ Հա, հասնենք ահա։ You are not coming? No, she said after 20 minutes. Yeah. But people going. Our team also going. Huh? Our team no. Okay, then go. Our people going. Why we are only for waiting for outside. She said after 20 minutes. Maybe after 20 minutes means here too much crowd. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഗുഹകൾ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള റൂമുകളാണ് ഇതെല്ലാം. പഴയകാല കുരിശ്, ഇത് കുരിശ് ഒരു മോഡലാണിത്. ശിലാഫലങ്ങളിലും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം. എല്ലാം നല്ല കൊത്തുപണികളുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അറകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നല്ല തിരക്കാണ്. കയറുന്നുണ്ട്.
പല തട്ടും അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തടികളുണ്ട് കഥകാണിത്. ഗുഹ പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൊണാസ്ട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചാർട്ടാണിത്. പിന്നെ നിർമ്മാണ രീതികൾ, ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് കയറാം. പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ മോണിമെൻ്ററിയിൽ, ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ അടുത്ത് വീണ്ടും കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എല്ലാം തന്നെ ഗുഹകൾ പോലെ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കാണാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നല്ലൊരു ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാം. അഗാധമായൊരു കൊക്കയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത്തിരി കെയർഫുള്ളേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഔട്ട് സുവനീറൊക്കെ വിൽക്കുന്നൊരു കടയാണ്. സുവനീർ വിൽക്കുന്നൊരു ഷോപ്പാണിത്. Tatev Monastery. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
ശിലാഫലങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളെ ഗൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ഗൈഡാണ്. ഇതിനകത്തും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം. ശരിക്കും ഇരുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത്. ഗുഹകളാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Բայց շատ տիպիկ բնութագրած է, աղջիկը պատմում է։ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യം വീണ്ടും കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അഗാധമായൊരു പാറക്കെട്ടാണ്. ഒക്കെ ഇവിടെ തല കുഞ്ഞോളം വരാനായിട്ട് ഇവിടെയും കൊണ്ട് വീണ്ടും 1-2 സെറ്റപ്പുകൾ. ഒരു ജീസസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ അധികം ആൾക്കാരിവിടെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ്. And the third one, we have a lot of this kind of legends. They said the girls were attacked by the enemy, and when they reached the gorge, they said, God give us wings, save us. And they got wings, got away, and were saved. You see these arcs? They are called Armenian arcs because the first time it was done in 7th century. Saint Ruximes Cathedral, you can see there. So it's known all around the world. Just imagine if you put a paper
and you blow it. It will fall easily. And what if you squeeze the paper a little? It will be hard to fall. So it was the best way to protect our monasteries, our buildings from the earthquake. Because when the wave came here, the wave was, let's say, playing inside there and in this way. That's why most of all you can see, for example, the walls are standing, but the dome isn't. And you can see two faces there, Prince Ashok and his wife, Princess Shushan. From both sides, there are snakes. The snakes, like how clever and wise they were. They are the ones who reconstructed the monastery a lot of times. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഗൈഡ് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Guys, you can see crosses. These are called donation crosses because people, if they could donate something to the church, it could be, for example, animal, money, or just a rice. So they can first put a cross in this wall. You can see, for example, a big one and next to them small ones. It means it was done by a family, father with his sons. Now we're going to my favorite place. I'm going to ask you to do something for me. Just stand here, fix the sound of the river, and go right away. When you come here, we will never hear anything. Yeah, really. Really? Have you? Try. Fix the sound of the river. Come until the end. You will hear nothing. ഈ ഭിത്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം, പക്ഷേ റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, റിവർ ഒഴുകുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഒഴുകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ താഴെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. ആ ഭിത്തിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Next building is the room of one of our warriors whose name was Tatev. An important person like him we need now. In 1918, when we got independent, he was one of those people who made us. But I should remind you about something that after 2 years, when the Red Army was in Armenia, Tatev stood back and said, "We are not going to give you our areas." And he was in the northern part of Armenia, came to Syunik, even if he was born in Nakhchivan, the area of Artsakh. Remember, I was telling you about. So he came to Syunik because he thought that Syunik is much more important than Nakhchivan. Just imagine Syunik is the head of a person. No head, no person. Same Syunik for us. No Syunik, no Armenia. That's it. And he stayed there for 2 years because all the Red Army, Russia's Red Army, occupied all the area. There was only small Syunik region where they created small Armenia, which was called Lerna Hayastan. In Armenian, it's very powerful word. You can see Armenian of mountains. That's
There was there's room because we think that the best ideas came being there and thinking there about Armenia. Of course, after 2 years, they moved the area because there were only 100 of them, and a whole Middle East, Red Army, Soviet Union, small Armenia with no representation. They couldn't. That's it. The bell tower was higher than the dome of the church. You can see this arch, so you can imagine that there was another building. It was also ruined by the earthquake. The earthquake was in 1931, and that's why we don't have the bell tower till now. So the building was called Nardex. Nardex started building beginning with 11th century. Why? Because if you weren't Baptist, you weren't allowed to bury. You weren't allowed to go inside of the church. So to make you very far from the church, you will stay in the Nardex and hear the monks. And the second version, because one of our Catholics, Tatev, didn't allow us to bury people inside the church. So that's why now they are buried some monks and princes. And it is normal for as walking on their tombs. I mean, we are going on their tombs to the monastery, the church. Behind you, there is a refectory, kitchen, and the bakery in the left side. So, can you guess the window? What place is it? For what? Bakery. Kitchen. No, the kitchen was. No, it's a library maybe. No, library. The libraries were Ah, big. it's here. In the next building. No. What are the options you gave? Kind of. It was like a prison. Ah, right. Person. Yeah. Because they were monks, even if they were monks, they had bad behavior. So they threw them there. Why? Because it was there underneath. It was the kitchen, so they didn't give them anything to eat. Next to the kitchen, next to the refectory, and next to the bakery. So that's it. From refectory, there is a tunnel. It's going to. You have heard in the cable car. Have you seen another monastery in the gorge? Yeah. There were more than 5 tunnels that were taken from every part. Now we know only 3 of them. One is here. Second is from this monastery. The third one is going under it. The rest, but there are more than 5. And of course, the moving column. It's not moving in front and back. It's like from left to right. 15 degrees. We could know about the danger earlier. It's like magic. Because, for example, tomorrow it's gonna be earthquake. Today it will move. And about, for example, enemies attacks. We could know about enemies attacks earlier because the game started moving, shaking. So we could know about danger earlier than it could happen. It was built in 10th century when they opened the main church, St. Peter and Paul. So they started beginning with 9th century and finished in 10th century. This one was also built in 10th century. As an opening, they put this building, which is called Holy Trinity. The name it was in 906. That's all. Thank you. Remember the time? Which time you have to be?